ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਰੋਬਰਟ ਮਾਰਸਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤਰਫ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਿੰਕਸ ਦੈਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸ਼ੇਅਰ ਆਰ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਆਰ ਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗਲਾਸ ਕੈਨ ਬੀ ਹਾਫ ਐਮਟੀ ਔਰ ਹਾਫ ਫੁੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਬਰਟ ਮਾਰਸਿਕ ਦਾ। Robert, welcome to the program. Thank you very much. Thank you. Today I would like to talk to you about law of attraction. I was just telling my viewers that probably you have started understanding Punjabi because I could feel you, understanding. So when we talk about the movie Secret, that sent ripple waves all over the world. A movie which kind of created a different kind of thinking in many people. Though this thing was much in prevalence before also, but after this movie, it was a talk of the town kind of thing. Everybody was talking. Now, when we talk about law of attraction, and that was just by thinking you can attract what you want, is that the law of attraction what you believe in, or what exactly is law of attraction? Well, I think that everything starts with a thought. Right. And I think that when we focus on that thought, it becomes bigger. Right. I know that if I wake up each morning, think of positive thoughts, they start to attract positive thoughts. But there has to be actions behind those thoughts. I don't think you just think it and it just appears in your life. Right. You have to think about it. You have to put it into action. Right. Focus on that. And bit by bit, you walk towards it. I think that, I'll give you an example. So you want to buy a red car. You go to the store, right, the car dealership, and you pick out the red car. And you may not have money today to buy that car. Maybe you need another $15,000. Right. So you think about how you're going to finance it, who are you going to ask for money, is someone going to borrow you money, are you going to work for it? So you're working towards what you want. Right. So it has to be a thought. Everything starts with a thought. Then we have to put it into action. Then we focus on that action and it comes into our lives. Right. I firmly believe that. So again, it's the first seed is the thought, but then you have to further, grow the plant with water, sunshine, and nutrients which are required. You have to feed it. Okay. Correct. But again, many times you have the positive thought, the positive intention is there, but then still the results are different. Now there is a disconnection. So is it that we're not working fully on that thought, what we have thought about achieving or succeeding in a particular field, or buying something like you mentioned about a car? So why is it that the disconnect starts? Is it to be a constant positive accumulation of those thoughts, or even if there is a break of some time, or your thought diverges from one particular point to something else, so it creates imbalance? Well, that's a very good question, Harpreet. We as human beings want instant gratification. Right. And we're not patient. The longer you work at something, the more chances of that thing happening. But if you're only working for temporary, the chances of you getting it is less. So it's a constant work. It's a constant effort. You need to always be working at that to attract that. Right. I know in my life, once I become more patient and less frustrated, I move further. So in our lives, you have to be patient. The more patient you are, the more good things happen. Right. But you have to continuously work at that to get that. It's not just do it once and get it. Right. It has to be a continuous focus in your life towards the positive, because negative things will always be in your life. Right. But you have to do it with intent, and you have to do it in a way where you attract that by doing it continuously. Okay. So what you're saying is consistent efforts with persistence and humility and patience. So all the positive attributes you're talking about, you should imbibe those, and that further strengthens your resolve to reach your destination. 100%. Okay, let's take an example. Like there are thousands of radio stations right now which are in the air,
but it's only when I tune into that my frequencies when I'm in a car. I am shuffling through the different stations. When my frequency, the one I want, I take it to that gets onto that receiver, and then I can hear that particular radio station. Right. So similarly, when in life we are working, we are as human beings are always striving for more and more or working on something. So how would that thought, which you want to continue to produce it as a result, how to start working on that? You have an example we have in front of you, like you mentioned in 2008 in one of the programs that financial turbulence changed your life. It was a different kind of pattern what you started thinking, your work habits changed, your thinking started changing. So similarly, give us an example as to how we need to start working on this so that we are able to attract what we want. Well, we all have a vibrational energy, a frequency that we exude without even knowing it. Right. And how we know that is that the people we attract. Mm-hmm. Who you are is who you attract. Right. I say to people, show me your friends, Mm-hmm. and I'll tell you your future. Right. This is key to success because we can't do it on our own. Mm-hmm. We need people, Right. people to help people to be, to have more, to create more. So as and we take Canada, one of the most beautiful countries in the world, one of the most diverse, multicultural countries in the world. Right. And you focused on this last time. You said that we focus on the negative of each other's culture, but we really miss the positive. Right. So if we, as Canadians, doesn't matter if you're Sikh, I'm Croatian, I was Right. born in Canada, but if we come together and we have the same vibrational energy, Right. we move in the same direction. And I think it's critical, and I think even your program is so important to the world because it sends that energy out, which Right. attracts the other people to help that energy move together again. So it's basically all about energy. We have to uplift our energy. We have to be at that state of vibration where we are able to attract the things what we want, but things will not come to us. We will have to raise our energy to that level to reach our destination. We have to put it into action. Great. Wonderful. It was a pleasure talking to you. Thank you for your perspective. Thank you very much. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੋਬਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੋਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਕੰਪਲੇਨ ਬਲੇਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕ ਅਟਰੈਕਟਸ ਲਾਈਕ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫੇਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 93.1 ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ 1600 ਲਾਣਾ ਜਾਂ 1200 AM ਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਬ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ।